Estoy emocionado de estar aquí, I'm excited to be here for a lot of reasons. por muchas razones. But most importantly, I said that we're pre-launching the European Convention for September of next year in Barcelona. Sabéis que estamos promocionando el evento europeo en Barcelona el año que viene. I don't know about you, but I always like to know information before. Yo no sé vosotros, pero a mí me gusta saber las cosas de antemano, Because information is power to the right person. porque la información significa poder para las personas correctas. I'm just going to spend a few minutes now just to introduce myself and my story with Synergy. Solo voy a pasar un par de minutos explicando mi historia con Synergy. My background is in law. I have a master's in international commercial law. Mi pasado es en Derecho. Just over 6.5 years ago now, I get a telephone call from a good friend of mine in America. Hace 6 años y medio recibí una llamada telefónica de un amigo de Estados Unidos. And he's really excited about some health products and stuff. Y estaba todo emocionado sobre unos productos de salud. Now, my idea of being healthy before I was introduced to Synergy was to drink a glass of red wine, like Rioja, or go on holiday and get a nice tan. Mi idea de salud antes de conocer Synergy era tomar una buena copa de vino tinto y irme de vacaciones al sol. So when I started to hear about some magic health products, I was not interested at all. Así que cuando empezaron a contarme sobre unos productos fantásticos de salud, no me interesó en absoluto. In fact, the exact words I said are not in a million years. De hecho, mis palabras exactas fueron ni en 1.000.000 de años, Because I really wanted him to shut up. porque quería cerrarle la boca. You know, I was saying no to something I didn't even know I was saying no to, but it was no. Yo estaba diciendo que no a algo que desconocía, pero era no. I'm sure none of you have ever done that. Seguro que nadie de aquí ha hecho nunca eso. But you know, looking back, I was very grateful to his persistence. Ahora, mirando hacia atrás, estoy muy agradecido porque insistió. Several months later, the timing in my life changed and I took a serious look at what he was talking about. Unos meses más tarde, mi vida dio un brusco giro y empecé a pensar en lo que me había dicho. And when I did, I was seriously excited by what I saw. Y cuando me enteré, me emocioné con lo que estaba escuchando. In fact, I was wondering why I'd said no so many times. Y me estaba preguntando por qué había dicho que no tantas veces. But, you know, I evaluated the company. Evalué la empresa. And I couldn't believe it. $100 million in cash assets. Unbelievably financially stable. No me podía creer que tenían $100 millones en movimiento. You know, the products, you cannot get better products in the industry, bar none. No se pueden encontrar mejores productos en la industria. So, compensation plan, dollar for dollar, has paid out more money than any other compensation plan in the history of the industry. En este plan de compensación se paga dólar por dólar más dinero que en ningún otro plan de compensación en esta industria. And timing in the marketplace, it's unbelievable, really, really great. Y el timing es increíble. So I looked at all these cornerstones of business and I gave them big ticks. Así que miré a todos estos piedras, ¿cómo se dice? Fundamentos de un buen negocio. You know, I gave the company a big tick, not just a big tick, a number one. You can't get more financially stable. No puedes encontrar una empresa más estable financieramente. Products, not just a big tick, another number one. They are made, you cannot get better made products in the industry. A los productos le dio un gran número 1 también, no hay mejores productos en esta industria. And a compensation plan, not just a big tick, another number one. Paid out more money than any other. Y este plan de compensación Dollar for dollar. está mejor que ningún otro plan de compensación, dólar por dólar. And timing is unbelievable. Y el timing es increíble. You know, who here would think it's a good idea to start a business manufacturing typewriters, for example? A good idea to start a business manufacturing typewriters. ¿Quién piensa que es una buena idea empezar a producir máquinas de escribir? Anybody think that's a good idea? ¿Alguien piensa que es una buena idea? Not very good. Why? ¿Por qué no es una buena idea? No timing. El timing no es You correcto. know, who here knows what a baby boomer is? A baby boomer? Baby boomer? Los baby boom de los 70, los 60, los 70. Que le gusta cuidarse mucho. Que le gusta cuidarse. You understand? No. No? Do you know what a baby? Okay, a baby boomer is that part somebody born between 1946 and 1964. Que le gusta cuidarse mucho.
Yeah? So somebody who's born between 1946 and 1964 is a baby boomer. Así que estamos hablando de las personas nacidas de 46 al 60, perdón, no me he enterado. Okay? And baby boomers represent 33% of the population. Esa gente, los baby boomers, representan 33% de la But población. 66% of all goods and services purchased in the marketplace are purchased by baby boomers. Y el 66% de todos los productos que se compran por esta gente, los baby boomers. And what do baby boomers want more than anything else? ¿Y qué quiere esta gente más que nada en el mundo? Look younger and feel better about life. Tener un aspecto más juvenil y sentirse mejor que nunca. They want health. Quieren salud. You know, and believe you, I'm presidential executive, which means I get a pretty good check every single month. Me puedes creer, soy presidential executive y tengo un buen chequeo todos los meses. But you know what I've learned? ¿Sabéis lo que he aprendido? Your true wealth is your health. Health is unbelievable. Lo que realmente cuenta es la salud. And La that's what salud es baby increíble. boomers want. And they have the money in the marketplace. Eso es lo que quieren los baby boomers y ellos tienen el dinero. So I got so excited looking at this. Y me emocioné tanto mirando esto. I was just thinking of names. Names were just coming into my head. Estaba pensando, nombres, no paraban de llegarme nombres. So I started to write them down. I was writing names. Empecé a apuntar nombres And I started to contact them. y empecé a contactar con toda esta gente. And I phoned the first 10. Llamé a los primeros 10. Out of the first 10, do you know how many said yes to me? ¿Cuántos pensáis que han dicho que sí de los primeros 10? One said yes, but to this day has done nothing. Uno dijo que sí, pero hasta hoy no ha hecho nada. But I did two things right. Pero hice dos cosas bien. I didn't quit and I didn't stop working. No paré y no dejé de trabajar. So after 2 months of being in this business, I received my first check. Así que después de 2 meses en este negocio, recibí mi primer talón. Now this represents 2 months' work. Esto representa 2 meses de trabajo. $69.44. $69.44. And if I took this check to a UK bank, they'd have charged me £30. Y si llevaba yo este talón a un banco inglés, me cobraba 30 libras. You know, but I have a very conservative background. Yo tengo un pasado muy conservador. I was brought up to work for an hour, get paid for an hour. Work paid, work paid, work paid, work paid. That was the rhythm that I was brought up with. Aprendí que había que trabajar para cobrar, trabajar, cobrar. Así es como me crié. But I understood that this business has a different rhythm. Pero entendí que este negocio tiene un ritmo diferente. The rhythm of this business is to work, 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 pay, work, 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 pay, work, 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 pay, 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 work, pay, pay, work, pay, 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 work, pay, 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 work, pay, 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 work, pay, 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 pay. I love that rhythm. Me encanta esa manera. Habéis entendido. Work es trabajar y pay es cobrar. So I decided to really focus on synergy. Así que yo decidí enfocar todas mis fuerzas a Synergy. And I worked hard than I've ever worked in my life for 3 years, 3 months. Trabajé más duro que lo he hecho en mi vida durante 3 años y 3 meses. And became totally financially free with Synergy Worldwide. Y llegué a ser totalmente libre económicamente. Now, I'm not here to boast about how well I'm doing. No estoy aquí para tirarme el rollo de lo bien que lo estoy haciendo. I'm here to illustrate what can be done. Solo quiero ilustrar lo que se puede hacer. Because what I've found is the products work so well. Porque lo que encontré es que los productos funcionan tan bien. People come back again and again and again buying them. La gente vuelve una y otra vez para comprar más. To me, that makes sense. Para mí eso tiene sentido. Doesn't that make sense? Have a business with people coming back again and again? ¿No hace eso sentido tener un negocio donde la gente no para de volver? You know, I was so excited that I was financially free. I didn't even know what to do with myself. Yo estaba tan contento de estar libre económicamente que no sabía dónde meterme. Imagine what it's like to, you know, have a check that comes through, whether you work or not. Hey, everything's looked after. Imaginar que trabajes o no trabajes, el talón llega igualmente, no tienes que hacer nada. It felt yes. Sienta así de bien. So I was so excited, what do I do? Y entonces decidí, ¿qué voy a hacer? You know, who here's got a list of things they want to do when they're on planet Earth? ¿Quién tiene aquí una lista de cosas que quieren hacer? Yeah? Well, I decided to go and travel the world and do a whole load of things I've always wanted to do. Yo tenía una lista y quería viajar por el mundo y hacer todas las cosas que siempre he querido hacer. You know, I took my golf clubs with me. Cogí mis palos de golf. You know,
When I was a small boy, I used to have a Boeing 747 toy. Cuando yo era pequeño solía tener un avión de 747. And I always wondered what was in the top deck of the 747. Y siempre me preguntaba qué habría en la parte de arriba de ese avión. That's what it looks like. Así es. You know, to travel the world in unbelievable luxury. Puedes viajar por el mundo en un lujo There you go, increíble. and enjoying every second of every minute of every hour of traveling. It was wonderful. Estaba disfrutando de cada segundo, de cada minuto, de cada hora de mis viajes. So, and I went to Australia, went scuba diving in the Barrier Reef. Me fui a Australia a hacer buceo. Something I've always wanted to do. Go and swim with sharks and do some crazy stuff. Swim at night with sharks. Lo que siempre he querido hacer era nadar de noche con tiburones. You don't have to do it, it's okay, but it was on my list. No tenéis que hacerlo si no queréis, pero estaba en mi lista. And I took my golf clubs around Asia, Africa, the Americas. I had a wonderful time. Me llevé los palos de golf por África, Asia, Estados Unidos. For 7 months, I didn't do any work. I went and traveled the world. Por 7 meses no hice nada de trabajo. And my income went up even though I wasn't working, month on month. Y mis ingresos seguían subiendo mes a mes, aunque yo no estuviese trabajando. You know, I love network marketing. Me encanta el marketing multinivel. Because in network marketing, we don't just get paid for what we do. We get paid for what we start. En multinivel no nos pagan solamente por lo que hacemos, sino por lo que comenzamos. Synergy is a business that you can start today, that you don't just get paid in weeks and in months, but in years to come. Puedes empezar a trabajar con Synergy hoy y te pagarán no solamente para estas semanas, sino en los años venideros. Getting paid again and again and again and again and again and again, having done work one time. Te pagan una y otra y otra y otra vez por un trabajo que haces una vez. You know, sometimes I want to shake people. What part of making money do you not understand? A veces quiero sacudir a la gente y preguntar qué parte de ganar dinero no entiendes. You know, but I understand. People are people. It's okay. Pero gente es gente, está bien. You know, but when I first started this business, my life wasn't quite so pretty. Cuando yo llegué a este negocio, mi vida no era tan bonita. You know, now I can wear nice suits and do whatever I want. Ahora puedo ponerme trajes bonitos y hacer lo que quiera. But when I was first started, I was so broke, I was envious of broke people because I owed a whole lot of money to the banks. Cuando yo empecé, era tan pobre que envidiaba a los otros pobres porque yo encima debía dinero a los bancos. You know, you got direct debits here in Spain? ¿Tenéis créditos directos en España? Yeah, well, you know, I hated the end of every single month. Yo odiaba el fin de cada mes Because did I have enough money? porque nunca tenía suficiente The dinero. beginning of the month, all direct debits coming out, it was really stressful time. Al principio de cada mes estaban llegando los cobros de los créditos y era muy estresante. In 1 month, my bank manager decided to stop 3 of my direct debits. En un mes, mi director del banco decidí parar 3 de esos créditos directos. You know, gas, electric, telephone, nothing really important. Esas cosas nada importante como gas, electricidad, el teléfono. And he charged me £100 for doing so. Y me cobraba 100 euros por hacerlo. You know, unbelievable. When I look back on those challenges, Es increíble, cuando yo miro atrás a esos retos, you know, I'm grateful to them soy agradecido. because they made me hungry. Porque me dieron hambre. They made me hungry to go out and make this business happen for me. Me dieron hambre para salir a hacer funcionar este negocio. It didn't matter to me who said no. No me importaba quién dijera que no. It didn't matter who stood me up. No importa quién se puso en mi contra. I believed in Dan Higginson's vision. I believed in the products. These products worked. Yo creía en la visión de Dan Higginson, creía en los productos y los productos funcionan. You know, I'm a product of the product. Ahora, yo soy un producto de los productos. You know, I've had not just financial challenges. When I first started this business, or when I first looked at this business, I had so many crossroads. Yo tenía tantos cruces de camino, tantos problemas cuando empezó este negocio, That I didn't even know where to turn. que no sabía ni para dónde tirar. You know, I was losing my health. Estaba perdiendo mi salud, I was so broke it was crazy. estaba increíblemente arruinado. Yet when Bob Woodcock phoned me up, I said, not in a million years. Y encima, cuando llamo a mi amigo Bart, digo, no en 1.000.000 de años. Unbelievable. Increíble. You know, but I'm very grateful to those challenges because they made me hungry. Pero estoy muy agradecido a todos estos retos porque me dieron mucha hambre. And 3 years, 3 months later, I could then afford to go and live in Y 3 años, unbelievable luxury.
Y 3 años y 3 meses más tarde pude ir a vivir en un lujo increíble. We've just had a most gorgeous, wonderful summer down in your beautiful country in the Costa d'Al. Acabamos de tener un verano precioso en la Costa del Sol. You know, it's a wonderful facility. It is beautifully made to the highest standard. Es una casa preciosa, está muy bien hecha con los estándares más altos. The view is spectacular. We've had some great friends come, Mariano and the Jose's, of course, and Alphonse and Luis. Hemos tenido unas visitas muy agradables, entre otros de Mariano, los Josés y Alfonso. It overlooks the Mediterranean. You can see Morocco on a clear day in Gibraltar. En un día claro puedes ver hasta Marruecos. It's a great place to live. Es un gran sitio para vivir. All of it paid for by being presidential executive, Synergy Worldwide. No problem. Todo está pagado porque soy Presidential Executive de Synergy. No hay problema. You know, I have a full-time gardener that looks after that garden. Full-time. Tengo un jardinero que trabaja a tiempo completo solo para cuidar mi jardín. You know, I don't know about you, but some things I don't like doing in life. No sé vosotros, pero hay cosas que no me gustan hacer en esta vida. But it's always great to find somebody who likes doing them to then do them. Pero siempre es bueno encontrar a alguien que sí quiera hacerlo y que esa gente lo haga. You know, I mean, that's the story that Synergy has impacted me. Esa es la historia a la que me ha ayudado Synergy. We're going to take a break a while. I'm going to hand back over and I'm going to do a training later on. Vamos a tener, después del descanso voy a hacer un entrenamiento. But I'd just like to close now on the effects that the products have had in my experience. Solo quiero cerrar ahora con los efectos que han tenido los productos. You know, I am a product of the product. Yo soy el producto de un producto. Now, when I was a small boy, I suffered from hypoglycemia, Cuando era pequeño sufría de hiperglucemia. which back then they didn't even know what hypoglycemia was. Y en esos tiempos no sabían ni siquiera lo que era la hiperglucemia. Basically, it's the opposite of diabetes. Pues básicamente es lo contrario de diabetes. And I used to pass out a lot. Me desmayaba mucho. Doctors didn't know what was wrong with me. They said, I'm fine, he's just weak, or something, we don't know, whatever. Los médicos decían, no sabemos lo que es débil, no pasa nada, lo que You know, sea. thanks to Proarginine Plus, the last time I passed out was in 2008. Ahora, gracias al Proarginine Plus, la última vez que me desmayé fue en 2008. You know, I suffered from chronic acidosis, Y también sufro de acidosis crónica, with some pretty unpleasant consequences of that acidosis. que tiene consecuencias bastante desagradables. But that's a story for another time. Eso es otra historia. You know, but I understand skepticism, especially, you know, when it comes to some magic potion. I understand skepticism. Entiendo el escepticismo cuando llegan los productos milagrosos. You know, I remember going to my mother, Ahora, a mi madre, talking about reversing cardiovascular disease and Nobel Prize winning science, all this wonderful stuff. estaba contándole sobre las enfermedades cardiovasculares, premio Nobel y esas cosas fantásticas. Now, my background is in law, and I'm talking scientific medical terms to my mother. Yo soy abogado. Cuando empiezo a hablar de cosas médicas a mi madre, And she looks at me in horror. me mira con horror. William, there's the door, get out of my kitchen. Willian, ahí está la puerta, sal de mi cocina. You know, she knows me pretty well. Back then, I drank like a fish. And I'm talking about health. Ella me conoce muy bien y le extraña muchísimo que yo hablase de salud. So I go to my father. Así que voy a mi padre. My father back then was 80, just interested in seeing 90. Mi padre tenía por entonces 80 años. And he's got a box of all sorts of bits and pieces in. Y tiene libros de todo tipo de piezas. He'll try more or less anything. Okay, so I go to my father and I mix up some Pro-Argine. So, me voy con mi padre y mezclo un poco de Proarginine. So he tastes it, well, it tastes pretty good. Ah, sabe bien. Glugs it down. Se lo toma. Oh, it's pretty good. And he comes up to me 20 minutes later and says, what is in that stuff? A los 20 minutos me llega y dice, ¿qué tiene esa cosa? I've just skipped up the stairs. Acabo de subir brincando las escaleras. And you know, my mother saw the difference in my father. Entonces mi madre vio la diferencia en mi padre. So she decided to start taking Pro-Argine too. Así que decidió tomar Proarginine también. Secretly taking my father's. Para que yo no me enterase el de mi padre. But what she hadn't told anybody was that she'd suffered from, she had dangerously high blood pressure, which she was very worried about.
Lo que no había contado a nadie es que tenía la tensión muy alta y estaba muy preocupada. And today her blood pressure is normal. Y ahora su tensión está normal. She calls Proaji her magic elixir. Llaman Proaji el elixir mágico. You know, so that's really, that's my story, very short version. Eso es mi historia en muy corta versión. So, and what I'd like to do, what the training later, is really get into the nuts and bolts about how to build a high-performance team. Lo que quiero enseñaros después en el entrenamiento es cómo construir un equipo de categoría. I don't know about you, but who would like to have a high-performance team with synergy? ¿A quién le gustaría tener un equipo de categoría consigo? Yeah? Fabulous. Okay, I'll look forward to chatting with you later. Okay, bye.